শুরু হোক যদি হয়তো একটা লিঙ্ক চাই ওরা আমাদের পার্টিসিপেন্টদের দেবো আচ্ছা হ্যাঁ আমি ইউটিউব থেকে নিয়ে নিচ্ছি নিয়ে দিয়ে দাও তাহলে দিয়ে দাও কাউকে দিয়ে দিই হ্যাঁ আমি দিয়ে দিচ্ছি হ্যালো Yes, sir. A very good afternoon to all dignitaries, participants, and those who are present here. On behalf of AEI department, I am Priyanka Rakshi, heartily welcome to all of you. Today is the last day of our faculty development program on recent progress and application of digital technologies and in healthcare. Today's program is little bit different from previous 4 days. Actually, engineers and researchers are exploring several AI-based systems for disease identification. However, without medical professional validation, our efforts remain incomplete. Medical professionals play a vital role in advancing the development and utilization of digital technologies in healthcare. They utilize ethical and legal issues. Therefore, it is crucial for doctors, technologists, policymakers, and stakeholders to collaborate closely to ensure the full utilization of digital innovations, thereby enhancing healthcare delivery. IDEA Institute of Medical Sciences and Research, Haldia. He will discuss on an overview of digital healthcare in India. Dr. Priyotosh Banerjee, Assistant Professor, Department of Pharmacology, IDEA Institute of Medical Sciences and Research, Haldia. He will discuss on the role of telemedicine and digital technology in public health. Senior President, Department of Community Medicine, IDEA Institute of Medical Science and Research, Haldia. He will discuss on challenges and opportunities of digital healthcare in India. So, now we are going to our felicitation program. I would like to request Professor Udamaji sir to present a green sapling to our respected guest, Dr. Shukanto Sen. Thank you so much, sir. I would like to request Professor RPADTH-2024 to present a green sapling to our respected guest, Dr. Priyotosh Banerjee. Thank you so much, sir.
Dr. Anik Chakraborty. Thank you so much. So we are definitely sure that our session will be very much helpful and useful for all of you. Now Sam will discuss their valuable thoughts. So over to you, Sam. PDF করা আছে PDF করে নিয়ে আসতে PDF করলে PPTX করতে হবে আদার না হলে পিপিটিটাকে PDF এ কনভার্ট করলে সবচেয়ে PDF করে নাও PDF করে নাও পিপিটি থেকে PDF করে নাও নিচে দাঁড়িয়েই করলাম তাহলে হ্যাঁ ওইটা ঠিক আছে এই লাইটটা জ্বালতে পারে এই লাইটটা জ্বালতে পারে জান বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে কি এটা বন্ধ করো লাইটটা জ্বালালে কি অসুবিধা ওই লাইটটা জ্বাললে জ্বালানো কোনো সমস্যা নেই কালোই থাকছে ইয়েটা জ্বালানো কেন টর্চটা হ্যাঁ এখানে তো পাওয়ার নেই এখানে বলেছিলাম পিছন থেকে দিলে কিন্তু দিলে ভালো লাগে আর রিফ্লেক্ট করবে মোর রিফ্লেক্ট এটা ঠিক আছে জ্বালিয়ে দিতে ঠিক আছে
ছুটি কখন হয়? ছুটি হয় 5টা 20। না ছিল আগে ছিল এখন কোভিডের পর ফ্লেক্সিবল ব্যাপার। So it's almost good evening. So first of all, thank you Professor Uday Maji sir, Dr. Shomo Roy sir for giving us this opportunity. I joined ICAR Institute of Medical Science in the year 2015, so almost 9 years I have completed. I always love to visit your campus. This is very nice one. And first time we are getting opportunity to interact. So, Department of Applied Electronics and Instrumentation gave us this opportunity. So, we'll try to justify this opportunity. With me, there are two younger, bright, good teachers. One is Dr. Anik Chakravarti. He has joined Institute almost 7 months back, and Dr. Priyadas, he has joined our institute 3 months back. So, first time they are visiting this institute. তো যেটা বললাম সামনের মাসে আমাদের চেয়ারম্যানের বার্থডে আছে, তো সেখানে যখন আসবে ওভারঅল দেখতে পারবে how HIT campus is bigger and better than our one. Now coming back to the most important things, we before and during and after COVID, we all are put joint hand with the medical system to develop new kind of apps so that we can use those data for the large purpose. Now, my presentation is today's digital health in India and overview. So, we all know Bill Gates. He told this line almost 15 years back. So, there are two areas are changing. These are information technology and medical technology. So we are basically looking and doing the business of medical technology, and this medical technology it is not possible without the applied engineering department. So we can testify those devices in subjects, it is good or bad, and it is useful or not. Those are the things that indicate that the world will be very different 20 years from now we know it today. You almost told it 15 years back. Now you can see you cannot imagine your life without certain kind of digital equipments or websites. Now in this presentation I shortly discuss what is digital health, what is the WHO definition, what is the national health policy, because all are interrelated. Now national digital health blueprint which present government has started or a strategy in India. What are the objective of National Digital Health Mission, which is very important these days? What are the application of all digital health which we are using these days, entire in India or outside India? One very important thing, Ayushman Bharat Digital Mission. This is a huge program, and coming days, lots of data, doctors, healthcare providers, and the engineers like expert like you people come up with various things. Next, what are the benefits of those digital health equipments? Now coming back to what are the challenges we are facing, Dr. Anik will discuss those things in detail. What is the digital healthcare market at present in India in terms of volume?
what are the digital initiative already started by central government of India. Now coming back to what is digital health. If you see, we all know digital health means everything related to e-health. E-health, suppose I am using a thermometer and that temperature is recorded with the system. কিভাবে কতটুকু করতে হবে, ধরুন আমি 1 কিলোমিটার গেলাম তারপরে গল্প জুড়ে দিলাম, তো এই এক্সারসাইজের কোনো মানে হয় না। তো আমার বডিতে একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে আমরা যে এক্সারসাইজগুলো করি সেই ইনফরমেশন টেস্ট পাওয়া, because I am seeing these are the abnormalities, so we can identify those health related issue which is not usually seen. So these digital systems can help us to identify those things. So WHO has defined what is digital health. It is a broad umbrella term encompassing e-health as well as emerging areas. These emerging areas purely related to you because there is an application of data. Suppose we are gathering data, many of cases we don't know interpret those data in large scale. আমি কিন্তু একটা ইন্ডিভিজুয়াল বলতে পারবো কি আপনার কি abnormality আছে, আমার কাছে যদি 1000 পেশেন্টের ডাটা একসাথে চলে আসে আমি কিন্তু কোনো লাভ নেই আমার কাছে, until unless you people help us, guide us by having a device. Here this information is very important for Indian purpose. Why don't you develop a new device? So this is the big data and analysis. These days we are concerned about genomics because every individual are behaving differently with the drugs, so that genomic information is useful. The last one, you have everything you have to do artificial intelligence. বাড়িতে স্পিকার আছে, Alexa গান বললে বলে দিচ্ছে, এটা কি? It's all artificial intelligence and you are using that intelligence in medical devices so that when I am busy you are not getting me over phone, this information, okay sir আমার এই অসুবিধা হচ্ছে, আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিস্টেম বলে দেবে আপনার কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, and this system already started. So we all know this is very important for healthcare system. Now national health care policy 2017, which present government come up with a big plan. So why this is important? Because the highest possible level of health well-being of all ages, 145 crore people. The basic purpose, you have to have some plan so that disease can be prevented early stage, and finally you are promoting healthcare orientation. So this is the basic part. Suppose একজন ভারতের যদি কোনো একটা সিস্টেম এখানে ইমপ্লিমেন্ট করে দেয়, ডক্টর দরকার নেই, প্রত্যেকে ট্রেন করে দেওয়া হবে, সে সকাল বিকাল এসে সে বায়োমেট্রিক দেবে বা নিজের একটা প্যারামিটার চেক করবে, অটোমেটিক্যালি কিন্তু হেলথ রেকর্ড কিন্তু জেনারেট হয়ে যাচ্ছে। এটাই কিন্তু চলবে। Now, when you are implementing this national health policy, Government of India they decided a committee with the chairman of one MD, J. Satyanarayana. He decided national digital health blueprint for next. So, what is the goal of our national digital mission? This basic purpose is to create a national digital health ecosystem that support universal health coverage. আমি প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে মিনিমাম সার্ভিসটুকু দিতে পারি, সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল গোল, and that should be efficient, accessible, inclusive, affordable and timely measures. আমার পেশেন্ট হঠাৎ করে মাইগ্রেন ইনফেকশন হলো একটা রিমোট নন্দীগ্রামের জায়গাতে, আমি কেন ওকে সেভ করতে পারবো না? তো বেশি ইনফরমেশনগুলো যদি আমার কাছে চলে আসে, তার পোর্টেবল ইসিজি সিস্টেম, portable blood pressure machine, all the data will be connected to my system. I will send prescription immediately, local compounder will prescribe those drugs. Now the patient can stable করতে হবে, and by next 2 hours he can be shifted to any medical purpose. So purpose is by using these techniques in the practice. প্রত্যেক সেটা যদি প্রপারলি মেইনটেইন না করা হয়, 2.5 বিলিয়ন লোকের যদি হেলথ ডাটা একসাথে থাকে, সেটা যদি ব্রিচ হয় মানে কি সমস্যা হবে? So all information be shared to the Western countries. They will design new kind of COVID,
which will become very susceptible. So that's why the security, confidential, and the privacy is very much important. Now coming back to national health missions, which the present central government. I'm not going into the details of this. There are 8 points. First, you should have a digital state of art technologies, and you people the central government ICMO থেকে DST থেকে সবাইকে আমাকে জানাতে হবে for the basic purpose, so that I can do patent, I can publish in our hospital. You have to take this committee permission. If you want to establish those products in the market, you have to take CDSO marketing. So everywhere you have to take permission. Enforce adoption of open standard. Like I'm seeing that there are accreditation process. So in our setup, we are having NMC accreditation, we are having NABS accreditation, because we have to follow certain kind of. So for developing digital health, we have to follow all kind of standards to create a personal health record. Very important and very distant. If you visit any hospital in India, EM bypass, what they accessibility. When you are giving your mobile number or name or the other number, whatever the system they are, that should be accessible by CMC Bangalore also. When I am visiting CMC Bangalore, they are doing the similar kind of test, like to repeat those tests, because it is increasing the burden. It is not important that I am having the capacity, but the problem is insurance company has to bear those costs. So that's why the government of India is planning, so that should be uniform. When I am doing any kind of test, even in the BCI hospital, that should be already in the portal, and any doctors from concerned person, they can access my after taking my consent. যতক্ষণ আমি বলবো ততক্ষণ কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারবো। আমাদের এখানে সমস্যাটা, there are lots of startups are coming. Now we talk about principle of cooperative federalism. Cooperative federalism, মেডিকাতে কিন্তু বিসিআই কে ইনফরমেশন শেয়ার করতে হবে, শুধু বিসিআই ইনফরমেশন নিতে হবে। তো একটা কোঅপারেশনের দরকার আছে। আমরা কেন শেয়ার করি না? সবাই ভাবি আমার মনে আমার রিপোর্টটা ঠিক নেই, আই ডোন্ট হ্যাভ এ ক্যাপাসিটি কি আমার এক্সে রিপোর্টিংটা ঠিক হচ্ছে কিনা। আমি এখন কি বলি, এক্সে রিপোর্ট ডিজিটালাইজ করার পরে এআই সিস্টেমই বলে দিচ্ছে এক্সে হওয়ার পরে আপনার কি অসুবিধা আছে, ডাক্তারের দরকারই নেই। এবার প্রবলেমটা হচ্ছে কি, এআই যে সবসময় যে ঠিক করবে তাও নয়। আমেরিকাতে কোভিডের সময় কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটাকে ইউজ করে প্রত্যেকটা পেশেন্টের কোভিড এক্সরেগুলোকে অ্যানালাইসিস করেছে, এইচআরসিটিকে অ্যানালাইসিস করেছে। দিনের শেষে ওরা তো পুরোপুরি টেকনোলজিটাও ভালো নেই, কিন্তু টেকনোলজিটা দরকার আছে। ধরুন নন্দীগ্রামে আমার কোনো রেডিওলজিস্ট নেই, তার এক্সরেটা আমার কাছে ডিজিটালাইজ হয়ে চলে তাহলে প্রগনোসিস। তো দুটো জিনিসেরই দরকার। Finally, this is the last one, very important, national portability. We are doing mobile portability. যে কোনো জায়গায় আমি ট্রান্সফার। তো same thing, when I am going to CMC Bangalore, I simply call medical hospital, you send my all information to before reaching to CMC Bangalore. So that should be an obligation of the institute. আমি যাওয়ার আগে কিন্তু আমার সমস্ত হেলথ ডাটা কিন্তু ওদের কাছে চলে যেতে হবে। By simple writing Alexa call or email or system, এটা সত্যি না। This has been already released in USA. So when you are all that information, you take help from the all experts. আমি বিসিআই ডাক্তারের কথা বলছি, সেটা কিন্তু পেশেন্টের জন্য বেটার। ও কিন্তু আইডেন্টিফাই করবে, and effectiveness will be improved. Now coming back to what are the digital health systems in the Indian system. First is telemedicine. Dr. Priyotosh will discuss this, so I am not going into telemedicine. We all know in COVID time the telemedicine concept has been started, but the doctors now used it, misused it also. হ্যাঁ, আমাকে আগে পেমেন্ট করুন, আমি আপনাকে বলে দেব। তো সেই সময় সমস্ত জিনিস কিন্তু প্রপারলি হয় না। ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের কোনো অল্টারনেটিভ নেই। আমি পেশেন্টকে দেখলাম আর রিপোর্ট বলে, তো সেখানে এরার গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়া পলিসি করে দিয়েছিল কি না আমাদের সিস্টেম। সো উই হ্যাভ টু থিঙ্ক হোয়াট
যেভাবে আমরা মোবাইলকে অ্যাডাপ্ট করে নিয়েছি, we Indians are very smart. We can adapt any digital health activities. So now see what are the telemedicines we are doing these days. Telepathology, teleradiology, teleconsultation. These are the three common things. যে কোনো জায়গা রেডিওলজি সেখানে বসে ইউএস থেকে রিপোর্টিং করে দিচ্ছে কি হলদিয়া রিপোর্টটা কি সঙ্গে সঙ্গে আর ভিজিট করা দরকার। যেটা লেটেস্ট এন্ট্রি হলো even the people are doing robotic surgery without seeing the patient. Recently একজন tremendous, very good. Diagnostic is basically designed for the low resource. The basic purpose of point of care, it facilitates disease management, monitoring, and real-time diagnosis. I will show what are the recent CAG CAT report shows there is almost 12% increase of those point of care diagnostics. We details of that. Glucose monitoring থেকে যে কোনো মনিটরিং এখন কিট মার্কেটে চলে এসেছে। আগে কি হতো আমরা ম্যানুয়ালি বায়োকেমিস্ট্রি ল্যাবে করতাম, এখন বলছে না মেশিনের মধ্যে কিট বসিয়ে দাও, স্যাম্পল দিয়ে দাও, সিস্টেমটাকে ফাংশন রান করে দাও, অটোমেটিক্যালি উইদিন আওয়ারের মধ্যে আমাকে 500 স্যাম্পল অ্যানালাইজ করে দিচ্ছে, অলমোস্ট নিয়ার টু অ্যাকুরেট। সো এগুলো কি করে সম্ভব হচ্ছে? বিকজ উইথ দ্য ইউজিং ডিজিটাইজেশন অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি। দ্য লাস্ট ওয়ান, we are using this in the rural sector because they need those things. Now coming back to another things, that is mobile health. Why this is important for India? In the world, according to population, we are the number one, and in terms of mobile user, we are the second largest. So why don't you use all the Android mobile with suitable application? See your blood pressure, your sugar, without putting any injection. So through the process of digitalization, Kerala Lok Seva 62% doctors these days they are using mobile health. In Indian market, the women's health, sleep, emergency, medication areas, these are the mobile health apps. সেটা কি একটা বয়স্ক লোক 70 বছর হয়ে গেছে, এই মেডিসিনটা কি করে মনে রাখবো আমি কখন খাচ্ছি না, তাহলে অ্যাপ দেওয়া আছে, এই সকালবেলা মেডিসিনটা আমি অ্যাপের মধ্যে ক্লিক করে দেব, তাহলে অ্যাপটাই কিন্তু আমাকে মনে রাখবে এই ওষুধটা আর আমার রিপিট করা দরকার। সো not going into details. This is medical visual assistant. আমাদের এখন মোবাইলের মধ্যে প্রচুর চলে এসেছে, কোথাও কোনো সমস্যা সোজা বলে অ্যালেক্সা কিছু প্রবলেম হচ্ছে বলে দিন, সে সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে রিপ্লাই করছে। সেটা হচ্ছে সার্ভিস প্রোভাইড। when you are using those things for your healthcare purposes, so that is called medical virtual assistant. A medical virtual assistant এরা কি করে? এরা বেসিক্যালি they are using personal healthcare information. সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে সিম্পটমস চেকিং। ডাক্তারবাবু আমার ওষুধটা কিন্তু কাজে দিচ্ছে, সিম্পটমস গুলো বেড়ে যাচ্ছে, ফিভারটা বেড়ে যাচ্ছে, 104 হয়ে গেছে, ডাক্তার তো ফোন তুলছে না, আমি ওর অ্যাপের মধ্যে বলে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ কিন্তু আমাকে সেকেন্ড প্রেসক্রিপশন রিফিল করে দিচ্ছে কি না আপনি ওই হসপিটালে চলে যান, এখনই ইনজেকশন হচ্ছে আপনাকে দিতে হবে 1 গ্রাম প্যারাসিটামল। এবার এই প্রেসক্রিপশনটা না দেখলে কোনো হসপিটাল কিন্তু আপনাকে 1 গ্রাম প্যারাসিটামলটা দেবে না। তো এই জিনিসটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। সেকেন্ড, শিডিউলিং অর রিশিডিউলিং অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আপনি সিএমসি বেরোবে যান, ওরা কিন্তু অলরেডি করে নিয়েছে, কি টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল ওরা এই সমস্ত জিনিস করে নিয়েছে। ধরুন কোনো কারণে বা এমন কিছু সো দিস ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হচ্ছে 7 নম্বর বেডের পেশেন্টটাকে নিয়ে চলে এসে, এখন এই নিয়ে এত ট্রানজিশন টাইমটা এত কম করতে হলো, যে হেলথকেয়ার প্রোভাইডার বসে আছে ওর কাছে অ্যাপের মাধ্যমে চলে এসে পেশেন্টকে নিয়ে চলে এসে ও ওখানে ও নেক্সট স্টেজটা কোথায় যাবে, কোন ওটিতে যাবে, পুরো ডাইরেকশন ওই অ্যাপের মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে পেশেন্ট অ্যাটেনশন টাইম থেকে ওটি পিরিয়ড পোস্ট অপারেট পেশেন্ট প্রত্যেকটা জিনিসের উপর টাইম কাট ডাউন করা সহজ হয়েছে। নেক্সট কামিং ব্যাক টু রোবট বেসড surgery. There is a huge role of digital health. People sitting in the Mumbai and doing surgery in Kolkata. This is possible with the help of technology. The outcome is very good. So why we are going for robotic surgery? Because this process you are putting a smaller incision, so blood loss will be less, hospitalization will be less. Only problem introduced in the waste
check, putting blood samples, that is the different issue. আমার অ্যাপই ডাটা দিয়ে দিল, ঠিক আছে, এই যে ডাটাটা থাকছে সেই সময় আমার কিন্তু ট্রিটমেন্টের মোডটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি দুপুরের পরে যে খাওয়ার পরে সুগারটা বেড়ে যাচ্ছে, তার জন্য আমার হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন বা কোনো এমন একটা অ্যাকাবোস টাইপের ড্রাগ দেবো, আমাকে কিন্তু পুরো দিনের সুগারের কথা টেনশন নিয়ে লাভ নেই। আমি যদি পুরো দিনের সুগারটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি, তাহলে যখন তখন কিন্তু আমার হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা সুগার ডাউন হয়ে যাবে। তো এই অ্যাপটা কিন্তু আমাকে কিন্তু থ্রু আউট দ্য পিকচার দিয়ে দিচ্ছে। So this data is self-monitoring data is very much important. See, there are the glucose monitoring devices. This we are used to. Now, two things very important. One is defibrillator, one is TENS, and third is Holter monitor. Holter monitoring means you are putting a system next 24 hours continuous আমার ECG টা মনিটরিং হবে, কোথায় আমার গন্ডগোলটা হচ্ছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করবে। Holter monitoring is very much important. হঠাৎ করে পেশেন্ট বলছে স্যার ইসিজি যখন করছি একদম নর্মাল, কিন্তু পেশেন্ট বলছে স্যার আমার হঠাৎ করে মাথা ঘুরে পড়ে যায়, হঠাৎ করে ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে। প্রবলেমটা কিন্তু জেনুইন, কিন্তু ডাক্তারবাবু বুঝতেই চায় না। ইলেকট্রনিক ডিভাইস আমাদেরকে একদম পাগল করবে, আমাদেরকে ফোর্স করবে আমাদের So, what is the basic purpose of doing this? This is reduce the duplication of test. আপনি এখানে টেস্ট করুন, আপনি সিএমসি ভ্যালু যদি রিপোর্টটাকে ঠিকভাবে না নেন, ওরা কিন্তু আবার সমস্ত টেস্টগুলো করবে। ওরা কি বলতে চায় জানি না ওরিয়াতে কি করেছে, আমরা কিন্তু কোয়ালিটি মেনটেন, এটা একদম ভুল ধারণা। ইউ আর ইনক্রিজিং দ্য বার্ডেন অ্যান্ড কস্ট। তুমি যে বলছো আমিও তো বলতে পারি তুমি ঠিক করো, তো আমাদেরকে তো কাউকে না কাউকে তো বিশ্বাস করতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। সো দিস আর দ্য সিস্টেম ইলেকট্রনিক হেলথ রেকর্ডস। লাস্টেরটাতে আসবো বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস। এখানে আপনাদের এত ডাটা কি করবো, আপনাদেরকে অ্যানালাইসিস করে গভর্নমেন্টকে পলিসি মেকিং এ হেল্প করতে হবে। নেক্সট হেলথ সার্ভিস এগ্রিগেশন, ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছে। এই সিস্টেমটাকে আপনারা একটু ভালো বুঝবেন। সেটা হচ্ছে বলছে ডিজিটাল ব্যাংকিং হচ্ছে, আমি সব হচ্ছে আমার হচ্ছে কবে লাস্ট ট্রিটমেন্ট পেয়েছিলাম তখন কি ছিল সমস্ত দ্যাট ইজ পার্সোনাল, আমার জন্য ওটা পারফেক্ট একটা, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়েন ইউ আর ট্রিটিং এ ক্যান্সার পেশেন্ট। পেশেন্ট যখন ক্যান্সার হবে তার ইন্ডিভিজুয়াল স্পেকুলারিটিস গুলো কি আছে সেটাকে যখন আমি সেগ্রিগেট করবো, তখন কিন্তু ট্রিটমেন্ট আউটকামটা অনেক বেটার। হ্যাঁ, আমি 10 জনকে এরকম চালিয়েছি, তোমাকে ওই সাইকেলটা দেবো, ওর ওই গল্প নেই। আমার হয়তো ওই 4টের মধ্যে দুটো অ্যান্টি ক্যান্সারটা আমার বডি সহ্যই করবে না। সো আমাকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমার জন্য এটা রেজিমেন্ট না। সো ইট ইজ এ কাস্টমার। সো ফর এ ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট উই আর ইউজিং দিস বিগ ডাটা ইন হেলথ কেয়ার। ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না, বললো বাই 2035 25 বিলিয়ন ডিভাইসেস, হেলথ কেয়ার ডিভাইসেস পুরো ওয়ার্ল্ড আপনি চিন্তা করুন, প্রত্যেকটা ডিভাইস কানেক্ট করতে পারি। সো ইন্টারনেট অফ থিংস কতটা লোড করবে, তো আলটিমেটলি এটা কিন্তু একটা বিজনেস অপরচুনিটিও দিচ্ছে। সব 5G তারপরে হবে 6G 7G। সো দিস ওয়ে you have to handle those data. So big data, the data information is coming from different organization, individual information, সেগুলোকে যখন আমরা একসাথে কানেক্ট করব, ultimately that will give us a overall picture. ব্লকচেন হেলথ টেস্ট করাচ্ছি বছরে 20 বার। আমরা কি দেখি রিপোর্টের মধ্যে কোনটা হাইলাইট করা আছে, কোনটা আন্ডারলাইন করা আছে, বলছে সিস্টেমে বলে দেবে জিনিসগুলো দেখার দরকার নেই। সো দ্যাট উইল from volume based to the value based. Now see, there are lots of data. ল্যাবে যান, আপনি হসপিটালে যান, সমস্ত জায়গা থেকে ইনফরমেশন গুলো চলে যাবে নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের মধ্যে। নাও দে আর সেগ্রিগেটিং ডাটা থ্রু দ্য ব্লকচেন সিস্টেম। আলটিমেটলি ওরা ডাক্তারকে বলবে ইনফরমেশন, সেখান থেকে ইনফরমেশনটা চলে যাচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পোর্টাল বা স্টেট গভর্নমেন্টের পোর্টাল, সেখান থেকে এরা পলিসি মেকিং করছে। হঠাৎ করে হলদিয়াতে হাইপার টেনশনের পেশেন্ট বেড়ে গেল, এমআই পেশেন্ট বেড়ে গেল, তখন স্টেট গভর্নমেন্টকে কিন্তু পলিসি মেকিং করতে হবে, ইমিডিয়েটলি থিঙ্ক করতে হবে কিনা আমি এখানে যেন এসডি হসপিটালে কার্ডিওলজিস্টের একটা অ্যাভেলেবিলিটি করি। তো এই ডাটাগুলোই আমাকে গাইড করে দেবে। টার্গেট অ্যাডভার্টাইজিং খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি রিসেন্টলি দেখেছেন the Medical Association of India and Pharmacology Association, they went to Supreme Court to say stop ad of Ramdev. Ki
উনার ছাড়া বাকি সব ট্রিটমেন্ট বেকার। দেখো না, ও নিজস্ব, আমরা বলছি না তোমার প্রোডাক্ট খারাপ, ঠিক আছে, তুমি জাস্টিফাই ইট, বাট তুমি তো কাউকে বলতে পারো না আমার ক্ষেত্রে খারাপ, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ কল্ড টার্গেটেড। তো আমি আমার ক্ষেত্রে কি বলছি, দেয়ার ইজ নো ইথিক্যাল লিগ্যাল গাইডলাইন্স অ্যাট প্রেজেন্ট ইন ইন্ডিয়া। আমরা আমারটাকে বলছি বলছি কেন, বাস ফিজিক্যাল ফার্মাসি উইথ অনলাইন ফ্যাসিলিটিস। তো সেখানে কি হচ্ছে, স্যার আপনার ডায়াবেটিক, তো আমার মনে হচ্ছে এই আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্টটা আপনার নিলে ভালো হবে, সস্তাতে পেয়ে যাচ্ছেন 60% ডিসকাউন্ট, তাতে আমরা টেম্পটেশন কি হচ্ছে, আমরা নিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু হার্বাল আর অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিনের মধ্যে ইন্টারাকশন হয়ে যাচ্ছে, পেশেন্টের আউটকাম খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে রেগুলেট করার জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নতুন ড্রাফট গাইডলাইন্স নিয়ে এসেছে। দেয়ার আর লটস অফ রুলস রেগুলেশন, ইন্ডিয়াতে রুলসগুলো বানানো হয় ফেসবুকে রাখার জন্য, আমরা কেউ কিন্তু অনেস্টলি ফলো করি, কারণ হচ্ছে ই লাইসেন্সটাকে দিচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট লাইসেন্স অথরিটি, আমরা সবাই জানি সিস্টেম কিভাবে চলে। তো এন্ড অফ দ্য ইউজার, আমরা যদি আমাদের কাজটাকে ঠিকভাবে না করি, ইউজারের কিন্তু খারাপ প্রোডাক্ট যেতেই পারে। আমরা বলি না ওষুধটা কাজ করলো না, কাজ না করলে ঠিক আছে, কিন্তু ওষুধটা খাওয়ার পরে যদি ক্ষতি হয়, সেটাই যখন আমি সামনে। Then another application of this digital health, you saving the time cost, আমাকে কিন্তু ট্রাভেল করতে হচ্ছে, আর এভরিথিং ইজ রেকর্ডেড, যখন সময় হচ্ছে আমি শুনে নিচ্ছি, যেটা ফিজিক্যাল মোডে প্রবলেম ছিল। এবার প্রবলেমটা হচ্ছে when you are doing any kind of workshop, যেটা আপনি ফিজিক্যাল মোডে করতে পারবেন, হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স যেটা হবে, সেটা কিন্তু আবার অনলাইন মোডে হয়। So there are advantages and limitations. So what are the benefit? We are using the technologies, reducing the everything cost, travel cost, transport cost, everything is available 24/7, and you are using those benefits to multiple partners. Now coming back to Ayushman National Digital Mission, this is a huge thing. This will be implemented all over India by coming years. Started 2020. There is a huge role of your department, and now it is voluntary. Coming days, it could be mandatory for all. So, our system is more than so this is ডাক্তার বাবু ওটি করতে গেলে খুব মেজাজ দেখানো, হঠাৎ করে ওটিতে ওনার চেস্ট পেন শুরু হলো, উনি ইগনোর করলেন। আমি রুমে চলে এসেছি, মানে চিন্তা করে একজন প্রফেসর ডাক্তার, সে নিজের ইসিজিটাই করলো না, নিজের হসপিটালে তার পয়সা রাখলো, করলো না, এভরিথিং ডিলেড বাই 2 hours, এই 2 ঘন্টার মধ্যে সে কলকাতায় পৌঁছে যেতে পারতো। উই অ্যারেঞ্জ এভরিথিং, আছে সেক্রেটারি স্যার অ্যাম্বুলেন্স অ্যারেঞ্জ করলো, উই ওয়েন্ট টু কলকাতা হসপিটাল মিডনাইট, ঠিক আছে, সেখানে ম্যানেজ করতে পারলো না, তাকে মুম্বাই নিয়ে গেল উইদিন 2 days হি ডাইড। তো বেসিক প্রবলেমটা কি, এই যে সন্ধ্যা ওটিতে 3:30টার সময় প্রবলেমটা হচ্ছিল, তখনই যদি একটা ইসিজি করে নিত, তাহলে এই হিসাবে কার্ডিয়াক হিস্ট্রি এই যে ইগনোর করলাম, তাহলে আমার এখানেই ম্যানেজটা হয়ে যেত। আমার একটা লস হলো না, একটা প্রফেসরকে আমরা মিস করলাম, এটা হিউজ লস, টেকনোলজি থাকাতেও মানে ইগনোর করে দিল। তো এটা হচ্ছে আমাদের অসুবিধা। আমি যে ইসিজিটা করলাম, আমি যদি ওরা ট্রিটিং ফিজিশিয়ানকে পাঠিয়ে দিতে পারতাম টাইমলি, তাহলে কিন্তু আমার মোড অফ ট্রিটমেন্টটা আমরা এখানেই ডিজাইন দিস ইকোসিস্টেম অফ বেসিক রিজন হচ্ছে বলছে এই সিস্টেমটাকে আমরা যদি চালু করতে পারি, ইট উইল বি অ্যাক্সেসিবল। Now what are the component we have? Individual will be health ID, আমাদের যেরকম আধার আইডি আছে, ওই আধারটাকে ইউজ করে আমার একটা হেলথ আইডি ক্রিয়েট করবে, সেটা কিন্তু এবারে আমার জন্য সারা জীবনের জন্য একটা পার্মানেন্ট। সেই আইডিটা আমি যখনই শেয়ার করবো, আমার সমস্ত ইনফরমেশনগুলো চলে আসবে। Now all my records will be available digitally. Next, all the hospitals, entire India, they have to get registered. Third, we professionals help, we have to register. মানে আমার কি প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমি কি করেছি, আমার ইনফরমেশনটা মুম্বাইতে যে কোনো পেশেন্ট যখন তখন অ্যাক্সেস করতে পারে, যদি আমি এই সিস্টেমের মধ্যে ইনভলভ হই। যখন আমি বলবো, আমি অলরেডি সিস্টেমটার মধ্যে করে রেখেছি, আদারওয়াইজ আমরা যখন প্রত্যেকটা স্টেটে যাই, এই সিস্টেমটা হয়ে গেলে তখন ন্যাশনাল হেলথ will
building a comprehensive ecosystems, bridging gap between urban and rural system. এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা টেলিমেডিসিনে বলবে। Streamlining all healthcare processes into one line, improving healthcare providers productivity. আমি যদি ভুল ট্রিটমেন্ট করি পপ আপ চলে আসে। ধরুন আমি রিসেন্টলি একটা হসপিটালে ভিজিট করি, আমাকে যখন প্রেসক্রিপশনটা লিখছিল, আমি তো ফার্মাকোলজি ড্রাগ সম্বন্ধে বুঝি, যখন উনি বলছে আচ্ছা আপনাকে না এইটাও দিচ্ছি, বললো, আমি চুপচাপ থেকে দেখলাম উনি যখন এই দুটো মেডিসিন লিখলো আমার কথাতে, সঙ্গে সঙ্গে ওর সিস্টেম কিন্তু পপ আপ করে দিয়েছে এই দুটো মেডিসিন লেখা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু প্রেসক্রিপশনটাকে কারেক্ট করে সিস্টেমই কারেক্ট করে দিচ্ছে যে প্রেসক্রিপশনে কোথায় ভুল আছে, আমাকে কারেক্ট করতে হলো না। এবার এই সিস্টেমটা যদি না থাকে, অনেক পেশেন্টের কিন্তু নেগেটিভ আউটকাম হয় বিকজ অফ মাল্টি ড্রাগ ইন্টারাকশনস। আমি 12টা মেডিসিন খাচ্ছি, কারো তো একটা ইম্প্যাক্ট থাকবে, দেখা গেল নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট দিয়ে পেশেন্ট মারা যাচ্ছে, নট বিকজ অফ গুড ইফেক্ট। Now, what are the challenges will be discussed? I'm not going into the details. Regulatory framework, এখন পর্যন্ত ইন্ডিয়াতে কিন্তু HIT বিভিন্ন কোর্স শুরু করে 2030 there is a huge growth, 37 billion US dollar. Next, what are the when you are Ayushman system, আমরা যেরকম স্বাস্থ্য সাথী কার্ড নিয়ে যাই, ওখানে কিছু লাগবে না, আপনি আপনার নাম্বারটা দেবেন, অটোমেটিক্যালি আপনার ওপিডি সমস্ত ডিটেইলস গুলো ওদের কাছে চলে যাবে। সো নেক্সট, ডিজিটাল ইনসেন্টিভ স্কিম, এটা আমরা করেছি। সিমিলারলি WHO একটা নিয়ে এসেছে গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর ডিজিটাল হেলথ ফর দ্য লো রিসোর্সেস কান্ট্রি, ডিটেইলস এর মধ্যে আছে। হোয়াট আর দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড? ইনস্টিটিউট, ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রনিক্স and instrumentation engineering, they can have a design new apps to help us promoting public partnership, supporting startups. আপনারা যদি নতুন কোনো ডিজাইন করুন, যেটা হচ্ছে বাংলাতে বলবে অ্যালেক্সা জায়গায়, ঠিক আছে, সেটাই আমার হেলথ রিকোয়ারমেন্ট ট্রেনিং এর দরকার আছে, স্মার্ট ওয়াচ ইউজ করছি, সেই ডাটা যদি আমি So these all are important. So ultimately, when you are doing everything, there should be transparency and accountability. Legal framework, we কয়েকটা বলবো, ই-ফার্মেসি নিয়ে কথা বলছি। মাদ্রাস হাইকোর্ট বলবো লিগ্যাল প্রেসক্রিপশন দিলেও মেডিসিন বিক্রি করা যাবে, দিল্লি হাইকোর্ট বলবো না, মাদ্রাস হাইকোর্টকে মানি না, ও বললো এই প্রভিশন থাকলে করা যাবে। এবার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বললো যে আমাকে প্রমোট ইজিলি করে দিচ্ছে, আমি তাকেই ফলো করবো, তো দিল্লি হাইকোর্টটাকে ফলো করে কিছু স্পেসিফিক গাইডলাইন নিয়ে অনলাইন ফার্মেসি শুরু করি। তো এই জিনিসগুলোকে আমাকে দেখতে হবে বিগার ইন্টারেস্টে কার আমার কি, যেমন ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন, আমাদের ডক্টরস দে আর ডুইং টেলিমেডিসিন, নেক্সট জাস্ট সে খতম হয়ে যায়, থাকে না টিভিতে প্রচুর অ্যাড দেয়, কেউ প্রপারলি ফলো আপ করে না। টেলিকম কমার্শিয়াল কমিউনিকেশন গাইডলাইন্স গুলো ড্রাফট করেছে, কি কি প্রমোশনাল মেসেজ আমার মোবাইলে আছে, হ্যাঁ সেটা কিন্তু রেগুলেটেড থাকতে হবে, কাস্টমাইজ থাকবে। কনজিউমার প্রোটেকশন গাইডলাইন্স, আমরা যখন কোনো জায়গায় প্রবলেমে ফেসে যাই তখন কিন্তু আমরা রুলস রেগুলেশন গুলো পড়ার চেষ্টা করি, আমার কি বেনিফিট হবে তখন। ডাটা প্রোটেকশন, কি এতগুলো ডাটা আসবে, সেই ডাটাগুলোকে মিসহ্যান্ডলিং তো হবে না, তো ডাটা লিকেজ হবে না, তো ডাটা ব্লিচিং হবে না, তো সেগুলো, কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় আই এম ইউজিং মাই বায়োমেট্রিক, ঠিক আছে। যেমন আমরা বলি ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন বলে দিয়েছে প্রত্যেক সকাল বিকাল আমাদের বায়োমেট্রিক দিতে হবে আধার অ্যাকাউন্ট, প্রথমেই টেনশন আছে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাগুলো বেরিয়ে যাবে না তো, ঠিক আছে, কারোর কাছে কোনো উত্তর নেই। তো আমরা আইসিআইসিআই ব্যাংকের ম্যানেজারকে বললাম আপনি একটু ভিজিট করে দিন আদৌ যাবে, বলে স্যার এনএমসি যেটা করেছে সেটা থেকে আপনার ফাইনাল টাকা ব্রিজ করার কোনো স্কোপ নেই, ওরা ইনিশিয়াল কার্ডটাকে ইউজ করে। যখন সেই জিনিসটাকে আমরা ফ্যাকাল্টিদের বোঝানোর চেষ্টা করি, এবার হচ্ছে ওরা বায়োমেট্রিক আসবে, আদারওয়াইজ প্রত্যেকটা ডাক্তারের অ্যাকাউন্টে তো ভালো পয়সা থাকে, তাহলে তুমি ডাক্তার মেডিকেল 2023 ইন্ট্রোডিউস হয়েছে হেলথ ডাটা ম্যানেজমেন্ট পলিসি 2000 চার্ট বক্সের মধ্যে তার কি ট্রিটমেন্ট আছে। ধরুন আমার কাছে ডাক্তারের দরকার, নার্সিং স্টাফ আছে কি, প্যারামেডিক্স আছে কি, তাকে আমি মিনিমাম জিনিসগুলোকে স্কিল ডেভেলপ করে দেবো, সে করে জিনিসগুলোকে আপলোড করে দেবো, অটোমেটিক্যালি সিস্টেম
finally okay best treatment provide for them with the help of a digital technology. It is a great advantage. So with this last few lines in the movie Terminator 2, the Judgment Day, which means anything future, the mantra is future is not set. There is no fate but what we make for ourselves. So it is basically clinician clinician need to make sure that technology is out. So digital health depend on this is my language. সেটা যেন আমার হয়ে কাজ করে ও আমার উপরে মাস্টারি করলে কিন্তু চলবে। সেশনগুলো আমি বলে দিলাম, সেশনগুলো শেষ করে নিই, ঠিক আছে? This is the first time I have been here, and I'm Dr. Anik Chakraborty from Cognitive Medicine Department. I'm senior resident there. So most of my slides, most of the contents of my slides already been explained by our respected dean sir, because it was unintentionally. But yeah, so my primary role will be I'll just take 10 or 15 minutes of your time, and I'll share few of my understandings about what are the challenges and what will be our opportunities here in digital health system. So I will skip those slides which are repetitive in nature, which are common main sensors slide, but I will share a few of my personal experiences, a personal understanding about this. When I was invited to talk in this topic about what is a digital healthcare, so I was very much excited about that, because after completing my MBBS, I have personal relation with this subject, because after completing my MBBS from Medical College Kolkata, for the next 2 or 3 years, I was very much confused, and frankly speaking, automatically few was very much technologically novice. Technologically, I didn't even understand what is the Microsoft and what is Windows. Yes, I was literally that guy. But over the years, I understood that this is the future. Technology is the future. I have to understand what are the things going on. From that perspective, I gave an exam called MMST. I don't know if you guys are aware of that. It is in IIT Kharagpur. Only MBBS students can give that exam. So I passed that exam, and then I took admission in IIT Kharagpur, and I was there pursuing MMST, Master in Medical Science and Technology, for 3 months. I eventually dropped out from there because it was not what I expected that thing to be. But anyway, so I understood that technology is of premium right now. If I can amalgamate or other people who are amalgamating these two things, healthcare and technology, they are doing some tremendous works. So I will, with this context, I'll start. So telling us about national health policy. Yes, here for example purpose, I will tell you everyone that like অ্যাডা উচ্চারণ করে অনেকে এডিএ অ্যাডা উচ্চারণ করে, বাট আমি এটা হঠাৎ করে খুঁজে পেয়েছিলাম অ্যাডা। ইফ ইউ গো দেয়ার, ইফ ইউ ডাউনলোড দিস অ্যাপ ফ্রম প্লে স্টোর অ্যান্ড for how many days, then it will ask you next questions like a clinician give questions you আপনার কতদিন ধরে জ্বর আছে কি আদৌ, আপনার কাশি কি হচ্ছে, কফ কি আছে, are you having sputum, are you having expectorant cough or not, and then it will come into diagnosis. Finally, professional diagnosis. We tell that professional diagnosis, that is not a final diagnosis, but you may have these kinds of symptoms. 5 or 6 years back, I checked on this app, and it was very much to the point. This app, I don't know right now what is the situation of this, because there are various apps right now like ADA. They are telling you exact diagnosis also. Earlier, doctors were very much frightened or very much skeptical. Frightened is not the right word. Skeptical about Google.
or patients or laymen, those who are searching their symptoms on Google. Till now, we are skeptical, but we cannot deny that Google or these kinds of things, they are giving common people some kind of idea that yes, you may 24 hours and Google is yes. So I was telling medical college, he has been doing onco surgery. So that said, Dada boli amra, that Dada recently he has done robotic surgery in Kolkata setup. Sir, there are 4 or 5 setups which is using robotic surgeries, and he is known to me, very close to me. So এরকম যদি চেনা থাকে আমাদের না জানি কতজন, those who are unknown to us, those who are outside of our close circle, they are doing these kinds of things. So self monitoring healthcare devices again সেই একই জায়গায় চলে এলো যে আমরা যেগুলো ওয়্যারেবল ডিভাইস বলি, অর্থাৎ এখন তো খুব কম টাকার জিনিসপত্র মানে ফিট ওয়েট, তাহলে টাকার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, টেকনোলজি একটা জিনিস ফলো করে, দ্যাট ইজ দ্যাট ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম the cost of technology decreases. So like Apple Watch comes around, I don't know, maybe a higher end of Apple Watch is maybe priced at 25,000-30,000 or more than that. Well, a couple of years back there has been a news, that news got again popularity, that in USA one guy has suffered from heart attack, acute myocardial infarction, and the Apple Watch he was wearing, that watch gave exact signal SOS to his this patient is having some kind of heart. It was continuously monitoring those things to his parents. Their parents called the emergency number, and the emergency they are not perfect. Again, you have to take that with a pinch of salt. Those are not perfect, but again, they are very beneficial, and they can be beneficial in coming years also. So, electronic health records, health service aggregation, you may have known these kinds of things like Practo and Library, and they are very much useful. So, they have democratized the health practices. I mean, you go there in Practo, you search for someone or for a specific specialty, and you can find that 1, 2, 3, 4, 5 these facilities are there, these doctors are there, he or she is practicing this thing for the last 10 or 15 years, and there are reviews there. And you are thinking, yes, I am betting some kind of money for my health, so why should not I go for the best options? And all of you are doing that, and we should be skeptical, but we can have a healthy debate on this also, because it will like to improve our in a single picture. These are the things. So I will talk roadblock for the Indian digital health scenario. To encourage good management in the digital sphere, legislation should work to improve existing rules. Then there is no digital literacy. Still now, people have mobile phone, but they don't use mobile phone for the literate, for some good things. They are using that for funny cat videos or something else. So it is up to us, or it is up to the time, how they will incorporate this thing and how they will go forward. Ethical difficulties are also there, and the absence of clear regulations and guidance. This is very important because this is a gray area. No one knows till now if e-pharmacy is legal or not. Because few people say e-pharmacies are legal, few say no, it is illegal, and each month now and then there is some e-pharmacies sprouting. Okay, and we have to regulate those things, because all of them are not with pure good intentions. There may have been few platforms which are very much corrupted, or which are promoting some brands. No one knows. So what are those? Because layman can never know those things. So regulation is very important in this aspect. And faulty
available data is it available অনলাইনে দেখালেন, আপনি দেখিয়েছিলেন অনলাইনে, আপনাকে তারপর আবার সেই ফিজিক্যালি কারো কাছে একটা ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে। সো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে হু উইল বি লায়াবল, বা এটা একটা খুব ইজি কন্ডিশন বললাম। এমন কোনো কন্ডিশন যদি হয় যেখানে দেয়ার মেবি মেডিসিনস, the drugs, adverse drug reactions, you are having some adverse drug reactions. So who will be liable in that scenario? So this is a serious challenge in this aspect. Intellectual property is of course a thing. Intellectual property rights we are having, but the patents, copyright, trademarks, and designs, everything are under threat until and unless we are strongly imposing those intellectual property rights and implementing and they are into action. So what are the opportunities? So these are the threats or challenges. What are the opportunities here? So booming digital healthcare market currently in India. According to a recent study, the digital healthcare market in India is to reach $11.2 billion by 2025, with a CAGR of 27.4%. This growth can be attributed to the increasing adoption of digital technologies in healthcare, such as telemedicine, EHR, and mobile health application. Of course, adoption of telemedicine, COVID-19, we all know. It prompted this thing, adopting of telemedicine. Dr. Priyodos again talk about as a healthcare professional or attendance each and every day, but it has been implemented ultimately, and we are complying with that thing, and somehow maybe we should know what is going on in institute. Is someone present or not? So এই যদি ডেটাটা তার কাছে শেয়ার হয় কোন একজন কম্পিটেন্ট অথরিটির কাছে, কম্পিটেন্ট ওয়ার্ডটা অফকোর্স এই জায়গা থেকে এই মানে ইন্টারেস্ট একটা জায়গাবে যে হু ইজ কম্পিটেন্ট অর নট, বাট সে যদি কম্পিটেন্ট হয় সে বুঝতে পারবে যে ওকে দিস গাই ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার দ্যাট টাইম, দিস গাই ইজ নট প্রেজেন্ট হিয়ার দ্যাট টাইম, এন্ড হি ইজ হ্যাভিং দ্যাট কাইন্ড অফ ডেটা. So increase in government spending, that is an important thing. Government to নিজের ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে. Day by day, government is spending. The prime example is of course Ayushman Bharat Digital Mission. প্রত্যেকটা জায়গাতে এখন digitalize হচ্ছে, and it is linked with Digital India. Ultimately, Digital India is the main thing. Increase in internet connectivity across the country, massive growth in mobile phones, advancement in data management, analytics, and of course AI and ML technology. So, what is the conclusion? The digital healthcare market presents lots of opportunities, but with every opportunity, there are bound to be risks involved. Addressing these healthcare challenges require innovative solutions and policies tailored to the specific. By the way, আমি যখন পিজি রোহতাক, সো রোহতাক হচ্ছে শহর. Apart from that project, there was AIM Health mobile health app. There was an app. Previously, pregnant mothers, they were screened for high risk pregnancies like anemia, anemia or hypertension. They were doing that by manually. ASHA workers or ANM workers, they went door to door and surveyed those pregnant mothers and found out that is there any health risk or not. We have implemented one AIM Health app. Through that app, first there was 1 or 2 days sensitization program. ASHA and ANM workers were all there, and we for 2 days we taught that you have to do these things. Like you have to take blood pressure like that, you have to take blood pressure like that, and you will keep on thinking, you will put the data in that app. So it was an app-based system, and we will track those patients again after 5 months or so, or down the line 4 or 5 months or so. So যখন conventional data করা যাচ্ছিল, conventional methods, the way we were treating anemias and hypertension, that was decreasing. Let's say hemoglobin was increasing, let's say 1%, but when we incorporate
normal maybe. And it gained very much appreciation from there. So anyway, so the legislative framework to protect and regulate, such as we are saying, legislative framework is very important to protect and regulate such developments. It will always remain one step behind, as it is yet to be seen how the industry will mature. Legislation সবসময় ফলো করে, যেমন ভাবে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করে তারপরে লেজিসলেশন আসে। লেজিসলেশন কখনো শুরুতে এসে ইট উইল বুস্ট ইউ আপ উইথ দ্যাট, সেই জিনিসটা মেবি সবসময় পসিবল হয় না। রিগার্ডলেস, রেগুলেটরস হ্যাভ টু অ্যান্টিসিপেট এন্ড এনশিওর দ্যাট ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ স্পেসিফিক লস, how existing laws can be harnessed to adequately regulate emerging technologies. In a country where access to affordable healthcare is still a looming issue, the public stands to gain immensely from the development of digital health industry. ABDM again. So it has an immense potential and digital healthcare market in India. Infrastructural gaps, building awareness and trust, and establishing clear regulatory frameworks. This is of prime importance right now. Government of India has been increasingly focusing on digital health to bring out improvements in Indian public healthcare delivery by progressively using ICT under the overall objective of digital India. That was all from my side. Thank you. Inviting us and providing us this opportunity. Now, Shugandha and so has discussed lots of things about the digital infrastructure and problems, but still there are something for me to speak about. Now, I want to point out the picture of this gentleman. The name has been written here, Dr. Chase Sanders. He is the CEO of Global Medicine, and he is a doctor in the Johns Hopkins School of Medicine. He joined as a CEO in this company in the year 1999 or 2000. I can't remember the exact year, possibly in 2000. So I was when I got his name, I just passing through his LinkedIn ID. And there he discussed lots of things about the modernization of telemedicine. See, if you see the history of telemedicine, these actually we can say the future, but before future, let's say something about the history. Now, it was first initiated long time back. Now we are telling about digital health, telemedicine, and one thing, digital health. So in that Batalaska, a small satellite launch, and after launching that, this is an entirely dedicated software to after that, because when we are thinking about geostationary orbit, we see about the right? But it was put at the Arctic Circle. Now it's just so actually I'm wondering that how did they do it? Because for that the stable axis, getting the stable axis there will be very difficult. Now after that, on across the gallo, India, Dr. K. Ganapati, India, the father of telemedicine in India, he is closely attached with Apollo telemedicine network. Now যেটা এখন প্রচুর কাজ হচ্ছে with the help of ISRO, Department of Information Technology, Tata Consultancy Services, etc. Now এখন and obviously last but not the least, Narayana is there. At present around 130-140 মতো টেলিমেডিসিন সেটআপ আছে। তো এখন ডেফিনেশনটা যদি আমি দেখি, WHO ডেফিনেশন কি দিয়েছে টেলিমেডিসিন? It has been given by delivery of healthcare services where distance is a critical factor by all healthcare personnel using information and communication technology for the exchange of diagnosis, prevention, and treatment of. আমি আলোচনা একদম মডার্ন আছে আমাদের কনসেপ্ট। তো টিএসসি তে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি জানি? টিএসসি আমরা একদম বেসিক শুরু করতে সময় চলে না আচ্ছা আমি কথা বলি ঠিক আছে টাইম নষ্ট করা যাবে না actually is always streaming YouTube so let's not waste it now গ্রামে I
did my rural service almost for 3 years now. It's almost 180 kilometers away from my place. Another Jubilee Hills naam শুনেছেন আছে? Jubilee Hills. ওটা মিজোরাম border, একদম border. There I first came across with the telemedicine facility. Now, if you see the road network here, the plain area, basic problem নেই, right? So patient के refer করা যায়। Now, hilly area থেকে North East is totally of hilly area. তো ওখান থেকে refer করা মানে কি? মানে বিপদ ছিল। এরকম প্রচুর আছে মানে লেবার পেন নিয়ে পেশেন্টকে রেফার করেছে রাস্তায় যেতে যেতে ডেলিভারি হয়েছে। ওদের বলতে ওখানে থেকে আমি স্যালারি পেয়ে যাবো কারণ আমরা ছিলাম না। They did not want Telegram. তখন কি হলো একটা পেশেন্ট ছিল কার্ডিয়াক পেশেন্ট না জেনারেল পেশেন্ট আমি এক্স্যাক্টলি ভুলে গেছি দ্যাট ওয়াজ ওয়ে ব্যাক ইন 2005 10 বছরের উপরে হয়েছে। তো আমরা এজেন্সি মানে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে মেডিসিনে ডক্টর প্রদীপ ভৌমিক ওনার সাথে আমরা কনসালটেশন করলাম। উনি প্রপারলি অ্যাডভাইস করলেন আফটার লিসেনিং টু অল দ্য ডিটেলস। আর তখন থেকে অবভিয়াসলি টেলিমেডিসিন এখন অনেকটা ডেভেলপড। তো তখন সাথে এখনকার কোনো কম্পারিজনই হয় না, কিন্তু তখনও পেশেন্টকে সুন্দরভাবে হিস্ট্রি নিয়ে আমাদের এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং গুলো বলে বলে আমরা পেশেন্টকে কিন্তু ম্যানেজ করতে পেরেছি ওয়ে ব্যাক 11 ইয়ার্স। আমরা এখন কি এই ছবিটাকে কি আমরা কথা বলতে পারি যে একজন মা তার মেয়েকে বসে ক্যামেরা নিয়ে otoscope দিয়ে examination করাচ্ছেন and he is an ENT, she is an ENT surgeon and we are exactly by that on what we all can so এটা obviously we can ভারতে তো বললাম 1960 এটা প্রথম ভারতে প্রথম এসেছিল 1975 এটা টেলিমেডিসিন ইউনিট লাগানো হলো but that was not significant. It was a sporadic case. It was just a sporadic case. Later on, what happened in 1995? First, there was a dedicated satellite launched by ISRO, that is SATCOM, name was given, and there one entire bandwidth was given to in just for the telemedicine movement. এরপরে এলো 2001 সাল when Dr. K. Ganapathy Apollo's সাথে ব্যাপারটা সেটেল করলো। 2005 নারায়ণ হৃদয় এলো এসে ওরা একটা অর্গানাইজেশনাল সেটআপ এ ছিল যেটা আমি বললাম এখন ওদের অলমোস্ট 135 to 143 এর মতো ওদের ব্রাঞ্চ আছে লিভিং ইন ইন্ডিয়া এন্ড অলসো দেয়ার আর ভেরি লটস অফ ন্যাশনাল অ্যারাউন্ড 40 ইয়ার্স তো বাকিরা পাচ্ছে না আমাদের কম্পিউটার আছে আমি খালি দিয়েছিলাম একটা কম্পিউটার দিই একটা সফটওয়্যার দিই একটা টেকনিশিয়ান দিই একটা ক্যামেরা দিই আর কিছু জিনিসপত্র দিই কি কি জিনিসপত্র লাগে বলছে এরকম কোনো হামলা জিনিসপত্র লাগে না প্রবলেম। তারপরে অনেক জায়গাতে জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট remote places lack of connectivity we can set up a hospital practically till now we can একটা বিল্ডিং সেট আপ করতে সময় লাগে ধরুন একটা আমি শিলংয়ে 3-4 বছর কাজ করে বললাম ওখানে অনেক জায়গাতে এখনো যেতে 2-3 সময় একটা গ্রাম থাকে ধরুন 50 জনের জন্য ডেফিনেটলি কেউ হসপিটাল তো আনাবে না হাউ দে কাম সামহাউ দে কাম রাস্তাঘাট নেই লো পেনিট্রেশন অবভিয়াসলি যেহেতু লোকজন নেই কি ইনভেস্ট করবে প্রাইভেট তো করবে না গভর্নমেন্ট তো কোনো সময় ঠিক আছে কোনো ভোট না পেলে চলবে না হলেও আর অবভিয়াসলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশন কিছুটা লোকেসি কিছুটা সেটা হচ্ছে and implementation we don't focus on you find a similar thing among those people who are also educated so that the general in fact when I first heard about this telemedicine in that time I thought that patient ke check up karaর জন্য ট্রিটমেন্টটা করবে আমি ধরলাম না পেশেন্ট কে ফার্স্ট চেক করলাম হসপিটাল থেকে করলাম দেখলে আপনার কি হয়েছে এইভাবে তো হয় না
জ্বর সর্দি কাশি হতে পারে, সিরিয়াস প্রবলেমে কি করে? তো এটা আমি অ্যাজ এ বিং এ ডক্টর এটা আমার সিগন্যাল ছিল, এমন থাকবে এই কম্পিউটার দেখে দেখে আমি কি করে ট্রিটমেন্ট করবো? আশা তো রাখতো আপনাদের মনে ডেফিনেটলি যখন শুনেছেন তখন এক্সচেঞ্জ বলতে অনেকেরই আছে, আশাটা খুবই স্বাভাবিক। হোয়াট উই থিঙ্ক দ্যাট ডোন্ট মাইন্ড, আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রফেশন থেকে একটা কথা বলছি, টেকনিক্যাল লাইনে কিন্তু ওয়ার্ক ফ্রম হোম পসিবল, তাই না? কি আমাদের আমাদের পসিবল ছিল না, বাট এখন বিগ এক্সাম্পল ইজ ব্যাক, ভেরি বিগ এক্সাম্পল পসিবল। ঘরে বসে পেশেন্টকে এক্সামিন করা যায় if we have the facility and obviously the knowledge জানতে হবে তার একটা ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করতে। তারপরে lack of basic amenities. What are the basic amenities? Biggest basic amenity is internet connection. Most of the places we can't find any kind of internet connection in remote places. Now already it has been scattered a bit, but previously it was a big problem. এখন জিও আসার পর থেকে ব্যবহার করতে telemedicine, and when we explain them online একটু হলো একটু ডিফিকাল্ট, আমরা সেই ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সে ওই ইন্টারকানেকশন ক্লায়েন্ট মাঝে মাঝে কেটে যাবে, there will be some camera problem, software glitch, তারপরে কারেন্ট চলে যাবে, বৃষ্টি বন্যা অনেক কিছু কেটে গেল। Then government initiative already on this and perspective of the medical practitioners, বুঝছেন? তাহলে বলে আমরা এটা বলা দরকার। সমস্যাটা কি করে? The first problem is that we have to take a particular area and sort it out by area to area. Every area has their own problem. Like, কোনো জায়গায় internet খারাপ, some place it has communication problem, some place there is a problem of patient attitude that can be done by that information, proper information attitude that will change. Then level is as well as we get network capacity to maintain. Those equipments which we use actually for care and economy of the hospital and patients. Because the economy of hospital is only economic people. Government hospital the patient right? Private hospital. Telemedicine আমরা কোথায় প্রোভাইড করব? রুরাল গভর্নমেন্ট হসপিটালগুলোতে will be working in collaboration with some of the private hospital and also the specialist government hospital physicians. There's a basic plan of this. So এখন একটা পেশেন্টে যদি আমরা টেলিমেডিসিন দিয়ে ট্রিটমেন্টটা করি অনলাইন দিয়ে, তো পেশেন্টটা এলো ট্রিটমেন্টটা নিলেও চলে যাবে, ওটার জন্য আলাদা সেপারেট ডেডিকেটেড সেকশন। We have an OPD section যেখানে পেশেন্টরা ফিজিক্যালি আসে, তো তাতে লাভ থাকে, তাতে আমাদের ওপিডির উপরে বার্ডেনটা হলো কমে যায়, 5% হলো কম। আর যেখানে 300 জন পেশেন্ট আসে একদিন ওপিডিতে, 5% মানে আমাদের 15 জন পেশেন্টটা কমাতে পারি, ক্ষতি 15 জন পেশেন্ট মানে আমার 15 মিনিট সেভ হলো। তারপর ম্যান পাওয়ারটা সেভ হলো, যে মেডিকেল অফিসার ট্রিটমেন্টটা করছে মাথা একটু ঠান্ডা হলেও ভালোভাবে বাকি পেশেন্টগুলো ট্রিটমেন্টটা করতে পারবে। অ্যান্ড অলসো when we refer a patient from the PHC, we have to provide we have to pay for that. Agar to lage physical কিছু আসে যেটা হলো for physical record, তো দুজনেরই টাকা covered it and we made the treatment. In that case, what will happen? That we are sharing data each other very easily. See, when we check for any kind of drug trials and all, so we always the study always prefer for multicentric. Here, multicentric doesn't mean that one একটা study all that হচ্ছে একটা কলকাতা, not like that. একটা ধরুন আপনি বললেন মিজোরাম, আরেকটা বললেন ওয়েস্ট বেঙ্গল, আরেকটা বললেন জম্মু কাশ্মীর, আরেকটা বললেন তামিলনাড়ুতে, আরেকটা সেন্টার বললেন গুজরাটে, আর আরেকটা সেন্টার বললেন মহারাষ্ট্রে। Why? Because to cover all the genetic profiles. Okay. এখন তো আমাদের ফাইলটা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হতো, মিজোরাম থেকে তো
গুজরাট তো ডাইরেক্টলি ভুলে যাবে যখন ওভারটেশন করে কলকাতা থেকে মুম্বাই কতগুলো ফ্লাইট গেল সময় নষ্ট টাকা নষ্ট প্রজেক্টের ফান্ড চালু হয়েছে আলটিমেটলি ডিবিএ না করবে ফান্ড করবে না so that has been eased by introduction of this database system or this online system we have a feeling that telemedicine your mobile now okay or say 4Ds or Apple so our senior faculty or senior so after that so our knowledge is increasing okay then continuing education and training is also there always and because of this consultation training also goes up we can timely follow up patients জায়গা বসে বসে করে আছে আমাদের চাইলে ওখানে and also for the patient also this is summary of that পেশেন্টের টাইম সেভ হচ্ছে পেশেন্টের সময় সেভ হচ্ছে পেশেন্টের কাজ নষ্ট হচ্ছে না পেশেন্টের হেলথ হ্যাজার্ড হচ্ছে না জার্নির জন্য যে প্রবলেমগুলো হতে পারে অনেক সময় কি হয় রেফারেলের সময় পেশেন্টরা রাস্তা দিয়ে মারা যায় তাই না সেই জিনিসটা আমি মানে টু সাম এক্সটেন্ট লজিক্যালি অ্যাভয়েড যদি সেই এক্সটেন্টে আমরা ব্যাপারটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আপাতত সামারি বলবো এটা and the most important thing early detection of disease suppose the patient has come with some complaint but if I was a specialist probably I would have diagnosed করতে পারতাম just because of lack of knowledge and experience we are not able to collect any kind of information or we couldn't make the diagnosis so whenever the diagnosis is made the disease has been spread সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হলো ক্যান্সার ক্ষেত্রে diagnosis করার পর in that case if we have a consultant service one senior specialist he or she could have made a doubt that you should send a consultation to the oncologist so that cancer could be detected when the disease is in an early phase apparently there is the imaging service on radio here till এখানে আছে বুঝতে অ্যাপোলোতে হয়েছে অ্যাপোলো ওভারঅল এটা হলো কি ওভারঅল ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আপনারা দেখেছেন তো মেইন হলো দুটো কম্পিউটার দুজন টেকনিশিয়ান একটা স্যাটেলাইট আর একটা ভালো ব্রডব্যান্ড কানেকশন ওই গ্রামের মধ্যে থেকে আমরা এই হসপিটালের মধ্যে থেকে যাই যেন ওকে এখান থেকে এখানে আসার কোনো দরকার নেই because I think Sara Dr. Gani আপনার টেলি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপারে বলছিল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দিস ইম্পর্টেন্ট টু গিভ প্রপার সার্ভিস টু দ্য রুরাল এরিয়া যারা হসপিটালে অ্যাক্সেস করাটাও টাফ আছে কোনো একটা মেডিকেল ক্যাম্প অর্গানাইজ করা হলো তো আফটার অর্গানাইজিং দ্যাট মেডিকেল ক্যাম্প হোয়াট উই হ্যাভ ডান উই হ্যাভ জাস্ট চেক ফর আমরা জাস্ট একটা ওবি ভ্যানের মতো পাঠিয়ে দিলাম উপরে একটা ডিজাইন লাগানো স্যাটেলাইট সাথে লিঙ্ক তো বাড়ি গিয়ে আরামসে The primary aim is to deliver the special medical care and advice within the reach of the patient residing in remote areas. Number one. Number two, to monitor patient's condition, to guide other staffs or fellow medical staffs for the treatment of the patient, and share patient data and all this. So the so তার জন্য আলোচনায় রাখা হচ্ছে যেটা অ্যাকচুয়ালি পাইনি কি হয় তো ওই ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিন্তু সফটওয়্যার আমি দিয়ে দাও এখন আছে বাংলা tropical diseases these have been treated as a specialty and apart from this others like ENT medicine surgery they all has been genetics the special emphasis as well as oncology are the standardization framework for formation and the improvement in IT function. So overall, আমাদের ইন্ডিয়াতে দেখি তো এটা হলো কি ওভারঅল পিকচারটা তো স্টাফ আমরা কি চাই একজন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট লাগবে যাকে সাথে হবে then we need a consultant in both sides who will give the consultation and who will accept the consultation
network manager, program manager, web developer, telemedicine technician, and telephone. ফোনটা তো আপনি করে ইনফরমেশন দিতে হবে অ্যাপোলো হসপিটালে বা ফোর্টিস স্যার আপনি একটা ফোনটা করবো টাইমটা বলবো ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি এখন কাউকে দিন কথা বলার জন্য কেউ না তো ফ্রি পাওয়া যায় ওভারঅল পিকচারটা হবে আপনি এরকম এটা স্ক্যানার তারপরে টেলি পেশেন্ট ইসিজি করবে বাট দ্যাট রিপোর্ট দ্যাট উইল বি হলো পেশেন্ট ভিডিও কনফারেন্সিং করেছে এটা আমাদের পেপার সাইজ আছে ইনভেস্ট মানে যে পেশেন্টকে অ্যাডমিট করা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ লাগবে যেটা যের সাথে ক্যামেরা করতে পারছে গ্লুকোজ লেভেল এত ব্লাড প্রেশার পালস এত স্যাচুরেশন এত and obviously a connectivity device and বুঝলে দুদিন চলে তো প্র্যাকটোটা অবভিয়াসলি সবাই জানে ওটা অনলাইন কনসালটেশন আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিন ইউ পে দ্য ফি এন্ড ইউ হ্যাভ এ কনসালটেশন ই সঞ্জীবনী যেটা অ্যাকচুয়ালি কোভিডের সময় কেরালা গভর্নমেন্ট পাঠিয়েছে ওরা কি করতো ওরা আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু অনলাইন অ্যাপ দেওয়া হবে পেশেন্টদেরকে এন্ড পার্টিকুলারলি স্পিক ফোকাস অন দ্য এল্ডারলি পপুলেশন আইন চাইলে ওটা মানে ইন্টিগ্রেটেড হেলথ ইম্প্রুভাইজড প্ল্যাটফর্ম ওটার নাম ছিল আইডিএসপি Integrated Developmental Scheme Program. So their mainly work is on outbreaks. COVID to outbreak होता तो महा outbreak. Malaria outbreak होता तो diarrhea, influenza disease outbreak, और एक नाम है जो dengue outbreak है. So their main work is to collect all the data and find out the focal points. So कोथा हमारा main मतलब involvement होना हमें डिजिटल easily follow होता है. That's the main program of this platform. When televital, there was remote monitoring of vitals and advice for the treatment. Smart medics, data entry, netmeds, pharmacy centers for it. You can buy medicines. So, even for this, I'm going to not talk about this. Then, care patron, they research. The definition, you don't want to do that. That is the doctor is doing the checkup for us. And Martha a giant leap for humanity. So what I have to tell you is totally applicable. That telemedicine, one small step for a giant leap for humanity. already পালিয়ে গেছে তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি আবার আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ দেবো যে এই অফিসে লেখা দেওয়ার জন্য এন্ড অবভিয়াসলি সুকান্ত স্যারকে বলবো আমাকে এটাতে কনসিডার করার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার Sir, difference between telemedicine and what is other related আমরা একটা মানে ওই রিলেটেড আমি বুঝতে পারছি না দুটোর মধ্যে তফাৎটা আচ্ছা তাহলে আমি আপনাকে টেলিমেডিসিন ব্যাপারটা একটু ইনশর্ট একটু বুঝিয়ে দিই বায়ো টেলিমেট্রি স্যার বায়ো টেলিমেট্রি বায়ো টেলিমেট্রি দেখুন টেলিমেট্রি বলতে আমরা বলছি যে টেকিং সাম মেজারমেন্ট ওভার অল ওকে তো ডিটেইলস অ্যাকচুয়ালি আইডিয়াটা তো আমারও নেই আমি না হলে আমি জিনিসটা দেখে আমি সমস্ত আমি আপনার পাঠাতে বলতে জিনিসটা ব্যাপারটা আমাকে নিজে দেখতে আমি মানে বাইরে ব্যাপারটা ক্লিয়ার কাট একদম ক্লিয়ার পিকচার আমার কাছে নেই বাট এই নেই কিন্তু ইউজ করে এটা হলো ওই মোবাইলের মাধ্যমে Thank you so much, sir, for delivering an overview of digital healthcare in India.
that we will get you again in future with us. Thank you so much, sir, again. Now we are going to wrap up our session. I would like to request Professor Udai sir, HOD AI department, to give the vote of thanks and conclude our program. Before the vote of thanks, I would like to request Dr. Shobara sir to present our token of appreciation. One and all, our respected guest, Dr. Shukanto Sen, Dr. Anik Chakraborty, Dr. Priyatul Banerjee, all the respected participants, and my dear colleagues. Department of AEI consistently organizes such kind of faculty development program and seminar to empower and quantify faculty members and researchers with latest advancement in research field, modern computational methodologies, and other relevant topics. In this particular faculty development program on recent progress and application of digital technologies in healthcare, we are fortunate to have distinguished professors and medical experts from various renowned institutes and organizations. In this high-praise program, on first day, we have Dr. R. Murugan, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communication Engineering at NIT Silchar. He has discussed about the intriguing topic of the department and session. We welcome using machine learning techniques as a professor in Instrumentation Engineering Department of Applied Physics, University of Calcutta. Dr. Pal shared insights into the intersection of healthcare and artificial intelligence, highlighting the pivotal role of AI in healthcare technologies. And finally, today, on 5th day of our program, we have medical practitioners who have beautifully shared their and elaborated the topic present digital healthcare condition, what are the different challenges, and how medical telemedicine can be provided to all the rural urban people and helpful for us in near future. So I extend my sincere thanks and gratitude to our esteemed eminent speakers for generously sharing their valuable time, thoughts, and experience with us. I would like to express my gratitude to our Honorable Chairman sir for providing us with platform like this to organize this kind of program frequently. I must thank our Principal sir, Registrar sir, and Dean sir for their unwavering guidance and support, which is crucial in making this program a success. A heartfelt thanks to their appreciation